Hey people, it is Sunday, July 21st. I think it's the 21st. There we go. The time right now is 5:06 p.m. and I am here in Ghent, Belgium. This is about a 30-minute trip from Brussels or so. I just had some delicious Belgian waffles and a couple of adult beverages. And I just bought a ticket for 10 euros to take a boat tour. So that is what we are going to do. We're going to ride this boat. I think it might be this one. Apparently the tour is in English, French, and Dutch. And there's a castle off in the distance. I was just debating if I should do a walking video through here, but I lost the footage for a boat tour I took in London, so this is a bit of a chance to make up for it. I also pre-bought a beer for the ride, so that could help make this more interesting, but I'll be back once it's time to board, which should be in 10 minutes or so. They said we'll be leaving at 5:20 and boarding just a few minutes before, so I'll come back once I'm on the boat. All right, we are departing, as you can see. So, welcome on board in the most beautiful city of Belgium. Bienvenue à bord, dans la plus belle ville de notre pays. Moi, je suis Thomas. My name is Thomas. Is it okay for everybody? English and Français? Twee Nederlandstaligen natuurlijk. Okay, I'm not going to guide in between the two bridges. This is why I do some explanations over here. Je vais pas quitter là-bas. Trop de musique. Je commence ici. So we're about to re-enter our second commercial harbor. This goes back to the 11th century. In the 13th, this was the second most important harbor of Europe. Ghent was the second largest city those days, to the north of the Alps, after Paris. Paris had approximately 70,000 inhabitants, Ghent 64,000. London 20,000, Berlin 7,000, Amsterdam was a fishing village with 1,000 inhabitants. It was only possible to become such a large city because we had the privilege to empile grain. This way there was always a sufficient amount of food and beer. Alors, dans quelques instants, nous entrons de nouveau notre deuxième port commercial entre ces deux points ici. Ça remonte au 11e siècle, au 13e. C'était le deuxième plus important en Europe. Ghent était la deuxième plus grande ville à cette époque au nord des Alpes après Paris. Paris a environ 70 000, 70, mais je suis belge, habitants. Ghent 64 000, Londres 20 000. Seulement possible de devenir une ville si grande car on a reçu le privilège de notre compte. Donc il est doublé. Ça se passait ici dans la façade grise. 12e siècle, still roman. So we had the privilege to umpile grain, happened in the grey facade, the grain pile house.
Cette graffiti, c'est une publicité pour un film de et avec George Clooney, le Monuments Man 2014. Et vous voyez certaines parties de notre peinture très connue, l'agneau mystique, vous le trouvez dans la cathédrale. This wall painting is a publicity stunt for a movie from and with George Clooney, the Monuments Man. Clooney said he was gonna come to Ghent for the world premiere of his own movie in our cathedral. There was like an army of 200 women waiting for him in the pouring rain. And he never showed up. Parallel with this river, the Lys is our main shopping street. In what today is the Esprit Shop stayed the American delegacy when they came to Ghent to sign the Treaty of Ghent. Americans always say they got independent on the 4th of July 1776 in Philadelphia, but there was still a war going on between the US and the UK, the entire Commonwealth. The end of this war signed with the Treaty of Ghent for the Americans by their later 6th president, John Quincy Adams. The first time the US were recognized by all the countries in the world, their real independence signed in our city. 2014, Barack Obama said, just like George Clooney, he was gonna come to Ghent. Then it was exactly 200 years ago. It turned out to be too expensive for our city, protection-wise. Parallèle avec cette rivière, la Lys, se trouve la rue des Champs, notre rue commerciale, où se trouve un hôtel qui s'appelle Dan Steenhuizen, où restait le roi français Louis XVIII pour 95 jours entre le moment que Napoléon a quitté Elba jusqu'à la bataille de Waterloo. Louis XVIII en flamand, ça veut dire celui qui transpire beaucoup. En fait, c'est un homme très très gros qui mangeait tout le temps, buvait tout le temps. Une blague qu'on faisait sur lui. Ici à gauche, notre couvent le plus ancien, 13e siècle, des Dominicains, qui n'étaient pas du tout populaires, étaient très sévères, ont tué beaucoup de Gantois. C'est pourquoi on a pris revanche. Dans l'année 1566, avec la bataille de l'iconoclasme, avait une grande bibliothèque, collection de 30 000 livres, copiés à main, sont tout ici jetés dans l'eau. La valeur d'un manuscrit avait la valeur d'une maison. Alors on a perdu un trésor. Notre autre trésor, l'agneau mystique, s'était fait couvert sous le toit de notre cathédrale. Quand même, cette bataille de l'iconoclasme explique pourquoi on a si peu d'œuvres d'art médiéval dans notre patrimoine religieux. This is our oldest monastery, 13th century, the one of the Dominicans. Little building attached, this was their toilet. Everything dropped into the river water, and some people think it's right over there that the English expression holy shit was invented. But you should not believe this. It had huge consequences, because if you would drink from this river water, you got sick. Typhus, cholera, we had to drink other stuff. Drinkable water was 8 times as expensive than table beer. About 2% of alcohol. Not a lot of color, not a lot of taste. The closest thing we know today is Heineken. This is our St. Michael's Bridge. On top, St. Michael the Angel, saint patron of the beer brewers, killing a dragon. This dragon symbolizes the diseases in the water. Beautiful story of this sculpture is that the beer brewers prevented the people to become sick. When English people say cheers, we say gezondheid, gezondheid, santé, salut, means good health, and now you know why. Comme la vieille poste, notre pont Saint-Michel s'est construit pour notre expo universelle. Cette fois, une mauvaise copie du pont Neuf à Paris. Mauvaise copie française, parce que le blé qu'on utilisait dans ce port venait de la France, de la région de l'Artois. Stella Artois, c'est une bière flamande, car à cette époque, l'Artois c'était la Flandre. C'était Louis XIV qui a pris ça de nous, le voyou. Bâtiment gris derrière le pont à gauche, jusque les années 60, une école francophone pour des filles, l'école des hautes études. Il y a environ 130 ans, on était plus francophone que Bruxelles. Maintenant, c'est complètement changé. Mais notre club de football, ou hockey, c'est la Gantoise.
Et le toit que vous allez voir, c'est l'appartement le plus exclusif ici. 4 millions d'euros. Bien sûr, c'est un politicien libéral qui y habite. I think there's like a 10-day festival going on right now. There's been a lot of Latin and pop music in this area. I just had waffles at the House of Waffles. As he interrupts me. Pendant l'année scolaire, en plus 85 000 étudiants. Une ville très jeune, beaucoup de fêtes ici, mais si on me demande quelle est la profondeur de l'eau, on dit 2 mètres de l'eau, 1 mètre debout et 1 mètre de bicyclette. À gauche, la vieille poissonnerie 17e siècle rénovée avec l'argent privé, 10 millions d'euros. À droite, la grande boucherie 15e siècle doit être rénovée par l'État, et ça fait clair. Dans l'année 26, ça deviendra un parking pour des vélos. Pas tout le monde est content avec ça. 17th century old fish market to the left, 15th century great butcher's hall to the right. Fish was only sold by women. There's a Dutch, a German, a mainly UK English expression, fishwives. They gossip and talk too much. Butcher's women. À Ghent, on a beaucoup de petits chemins à côté de l'eau comme ici. Étaient utilisés pour tirer les bateaux vers le port. Les plus riches utilisaient des chevaux. Les plus pauvres devaient utiliser leurs femmes et enfants. C'était comme ça. On a des photos et des peintures. Peut-être vous avez déjà visité Bruxelles. Alors, probablement, vous connaissez Mannekepis. C'est stupide, je sais. Mais on a plusieurs comme ça dans la Belgique. Et le nôtre, c'est le plus heureux. Car il a 2 copines. Derrière la parasol noire, quelques instants. On the white facade, just above the door, you can see 3 little statues. And the middle one is Nestor R. Mannekepis with his 2 girlfriends, Lena and Luna. This being boy is the symbol for the people who worked with with leather, tenants, leerlooiers, détanneurs. In urine there is ammoniac, makes the leather softer. Urine was gathered in every bar, had a value, it was sold. To sell more, sometimes people poured water into it, not good for the quality. There was the profession of a urine taster, to see whether it was pure or not. You might think you have a shitty job, think again. Notre Mannekepis se trouve au Kazogru. Derrière cette rue, le vieux centre de notre ville. Patershol. 14 rues médiévales, faites une promenade là-dedans. Concentration, 32 restaurants, 18 nationalités. Pas un restaurant anglais car c'est trop difficile à recommander la cuisine anglaise. Sur le pont suivant, nous entrons notre première zone d'industrie. Ghent, la première ville sur le continent qui a été industrialisée. Possible grâce à Lievenbouwens, spion industriel qui a trafiqué la première machine de coton de Manchester à Ghent
Derrière cette façade rouge étaient des usines de coton. Bien sûr, les Anglais n'étaient pas du tout heureux avec ça. Ils étaient condamnés à mort. Mais ils pouvaient échapper. Pour devenir ici, notre premier maire, appointé par un de ses meilleurs amis, Napoléon Bonaparte, l'ennemi des Anglais, avait le même âge. Lievenbouwers, entré à Père-Lachaise. We're about to enter our first industrial zone. Ghent, the first city on the continent that got industrialized, the Manchester of the continent. This 19th century industrialization is the big difference between Ghent and Bruges. A good thing for our economy, a bad thing for the ecology. There was no more fish left in the river for a typical Ghent dish, Gentse waterzooi. So today it's with saltwater fish or with chicken. It was a disaster for the population, working more than 100 hours a week. Low payment, dangerous work, unhealthy work, child labor, starting from 5 years old. They made little machines for the kids. So this is also why Ghent is from origin a socialist city. You might know the song, the Internationale, from the communists, written by somebody from Ghent. Le grand bâtiment gris tout droit, choisi comme le deuxième plus moche de Ghent. Il y a 12 ans, on pouvait choisir notre 3 bâtiments le plus moches, qui sont construits si près au centre, c'est pourquoi notre centre en complet n'est pas bienvenu sur liste d'UNESCO. Une bonne chose. Nous ne voulons pas devenir une deuxième Bruges où les locaux ont presque perdu leur centre au tourisme. Moins que 60% de toutes maisons au centre là-bas sont habitées par des locaux chaque jour. Mon grand-père, qui était français, avait une maison au centre de Bruges. Il est décédé. Alors, ma famille l'a vendu à des Allemands. Les voisins sont japonais, danois. L'autre côté, un hôtel. Soit après 20 heures du soirée, les restaurants, cafés commencent à fermer. Bruges, mais c'est presque mort. Ici, ça commence à 20 heures avec notre jeunesse. Une grande différence et aussi pourquoi nous aimons bien les 3 bâtiments moches. In 2012, for a local newspaper, we could choose our 3 most ugly buildings, and this has won the silver medal. 3 ugly buildings built so close to the center were one of the main reasons why our center on its own is not allowed on the UNESCO list. Ghent has more protected monuments than Bruges and Brussels combined, not a complete center. A good thing. We don't want to become a second Bruges, where locals nearly lost their center to tourism. Bruges is a lovely city, Ghent is a lively city. We have a real social mix. Behind that blue bridge starts our Turkish neighborhood. Einstein said, everything is relative, it's cheaper here. The boats are, in Bruges, all boat trips 30 minutes, 15 euros. In Ghent, 40 minutes, 10 euros. That's the difference. So all these things together makes us appreciate the 3 ugly buildings. There's a backside on the economic medal of tourism. Les façades blanches, c'était des boulangeries industrielles où on faisait des moques de Ghent. Des biscuits rondes, assez durs, très sucrés, avec le goût de anis. Il n'y a pas beaucoup de Gantois qui l'aiment beaucoup, donc on les met dans des sacs plastiques pour les vendre aux touristes. Et ça marche, donc on continue. In Ghent we have typical sweets. Official name is Cuverdon. We talk about noses. If you are interested, only the purple ones. The other colors are for tourists. We would never eat a blue, a green, a yellow nose. Never. It's not okay. It's like putting a pineapple on a pizza in Italy. Hard on the outside, soft on the inside. Like the Flemish people they say. En Europe, on a encore 13 canons du Moyen-Âge et Marguerite enragée, c'est la plus grande. Tiré que 2 fois, un demi-mètre. Les boulets étaient beaucoup trop lourds. Plus dangereux pour les gens derrière le canon qu'avant le canon et on devait le fermer parce qu'il y avait trop de gens en train de dormir dedans assez souvent.
Mad Meg is the biggest remaining cannon in Europe from the Middle Ages. She shot twice, a half a meter. The bullets were way too heavy. More kids got injured falling off the cannon while taking pictures than it ever hit somebody. World famous because of a comic book, Suske en Wiske. Avant ce pont, je vous ai expliqué que le poisson devait être séparé de la viande. Ce côté du pont, le vin séparé de la bière. La Maison Blanche, le café le plus connu. Faites attention avec des bières gonflables. Dans la Belgique, on a la bière double, triple, ici, le quadruple. Une bière uniquement potable dans ce café, cloche roulante, clocher roulant, 11,5%. Vous pouvez boire 3. Après votre journée, c'est fini. Croyez-moi, mon nom est écrit sur la liste noire. This side of the bridge, wine separated from the beer. Our best known bar, the Beer House, it's not a real name. It's the water house at the beer side. It was over here we imported the luxurious drinkable water at the beer side. Faites attention pour cette terrasse, un autre café très connu avec des briques rouges. Triple Côte chez Paul, une légende qui fait plus que 100 Genèvre lui-même, et si vous buvez quelques tout à coup, c'est possible de parler 5 langues très facilement. In a few moments we're going to leave the river the Lys. We're going to navigate on the second oldest canal in Europe that goes to a sea. The lovely, the Lieve. 13th century, dug out by hand. They had no machines, only shovels. Mainly by women, men had to fight. It took the women 18 years, from 1251 to 69, to dig out the shortest way to the North Sea. 45 kilometers, about 30 miles. Shortest way towards Britain. Again, we needed their wool for our textile industry. This canal made us rich. C'est le début d'un des canaux le plus vieux en Europe qui va envers une mer, la Lieve, 45 km envers la mer du Nord. Alternative pour y arriver, c'était suivre la rivière l'Escaut, 200 km, payer des taxes en Anvers. Personne n'aime payer des taxes, et les Gantois surtout pas en Anvers. Ici à gauche, la dernière façade en bois. C'était déjà des vrais Belges. On devait payer des impôts basés sur la surface de rez-de-chaussée. C'est encore notre sport national de payer si moins possible d'impôts. Existait déjà au XVe siècle. Last wooden facade of our city. 15th century. Poor people build in wood. Rich people could build in stone. It's the Dutch, German, Swedish, Danish, Norwegian, Hungarian expression. Someone who is really rich is stone rich. Steinrijk, Steenrijk, Steinrik. I can't speak Hungarian, that's a crazy language. Now prepare your cameras. The Count's Castle, le Château des Comtes. Construit au XIIe siècle, quand notre comte Philippe d'Alsace revenait d'une croisade. Alors il avait beaucoup d'inspiration, c'est une petite et mauvaise copie du crack de chevalier assyrien. La maison de notre comte jusqu'au XIVe siècle. Aujourd'hui là-dedans, la musée de torture, et croyez-moi, ils avaient beaucoup de créativité. Built in the 12th century, the home of our count till the 14th, then it became a house of justice, a prison, a cotton factory. Today on the inside, the Museum of Torture. Until 3 years ago, it was possible to get your wedding fixed in the room of torture. It's not a joke, I know a couple who did this. But somehow they're no longer together.
Le quai de Live, le quartier le plus exclusif. Pas de café, pas de restaurant et sans hollandais, pas de bruit non plus. The Lovely Gay is the most exclusive, the most romantic place because the city website says you give your first kiss to your new partner under these trees, you stay together forever. I tried it 3 times, it doesn't work. Comme tu peux voir, si vous avez un kayak, canot, jet ski, speedboat, c'est tout légal ici. Pas essayer ça à Bruges, et tu auras une amende. Ici nous sommes une ville très cool. Tout le monde est bienvenu ici, même des francophones. Vous savez que la Belgique c'est un pays assez compliqué. En fait, Ghent c'est une île assez gauche politiquement dans la Flandre qui est assez droite, c'est comme ça. Si vous pensez que vous comprenez la politique belge, probablement on n'a pas bien expliqué le pays du surréalisme. I can only hope that you are ready for the most important story that has to be told in Ghent. On the left-hand side is a neighborhood, the court of princes. Let's say until 250 years ago there was a huge palace over here. In this palace was born in the year 1500 Emperor Charles V, Carlos V, Charles Quint, Keizer Karel V. His grandmother was Isabella of Castile, the woman that sent Columbus to rediscover the New Worlds. On the other side of his family, his grandfather, Maximilian of Austria, Emperor of the Holy Roman Empire. Over here was born the first emperor in human history with an empire this big, and the sun was always shining somewhere. He loved the women, as he had more than 30 kids officially. Yeah, he was traveling a lot. He made a lot of wars, for which he needed a lot of tax money. And that's why the best known person ever to be born in Ghent is also seen as the most hated person for the people in Ghent. À gauche, un grand quartier, le Cour des Princes. Il y a environ 2 siècles, un très grand château ici. Dans ce château est né dans l'année 1500 Charles Quint, premier empereur dans l'histoire humaine avec un empire si grand avec les nouveaux Amériques et tout ça. Il faisait beaucoup de guerres contre les Français, François Ier, Anglais, Turcs, protestants et dans l'année 1527 même le pape à Rome, le Sacco di Roma, il a détruit l'ancien Rome. Pour toute cette guerre, il avait besoin beaucoup d'impôts. C'est pourquoi il n'était pas du tout populaire ici. Sa statue dans le quartier a reçu plusieurs fois un poteau peint rouge sur sa tête. Parce que dans l'année 1540, on a refusé de payer des impôts. Il a attaqué sa propre ville. Alors il construisait le château espagnol à la confluence avec les canons envers le centre. Tout droit, vous voyez notre rabote. Ça vient du mot français rabattre. Une entrée pour des bateaux dans notre ville au Moyen-Âge, 15e siècle. C'est la seule chose qui nous reste de notre mur médiéval. C'était ici où on devait payer des impôts pour entrer notre ville, utilisée comme une écluse fortifiée. Behind the Weeping Willow you can see the Rabot. It was an entrance for boats during the Middle Ages. Once we had 6 like these. It's the only one remaining. It's the only decent remaining thing from our medieval wall. Believe it or not, you can rent us for parties. A lot of parties in Ghent. Regardez à l'eau,
ça semble peut-être que ce n'est pas si propre. Mais cette couleur vert, c'est à cause des algues. Aujourd'hui, en moins, 15 différentes poissons. C'est pas spectaculaire, mais en fait, ce n'était pas comme ça il y a 30 ans. Peut-être tu aimes faire la pêche, et si tu n'as pas besoin d'un permis. Je n'ai pas dit que vous pouvez manger des poissons d'ici, on les rejette, c'est un sport. Parfois dans cet arbre, un héron. Aujourd'hui, j'ai vu plusieurs grèves épées. Cette semaine, j'ai vu plusieurs cormorans. 2 fois chaque année, on voit des martins pêcheurs. Et peut-être, je mens pas. Cette semaine, il y a quelque part ici un phoque. La nourriture, c'est dans la gazette. La nourriture, c'est que de poisson. Cette végétation, ça aide aussi la qualité. Maybe you can help me look for Michelangelo. And Michelangelo is a turtle. Yeah, it's only one turtle, and I saw him today, so he is here. And some people call it the highlight of the boat trip, so this is why I always try to show it. But I'm afraid you will have to come back. No Michelangelo for you. Pas de tortue aujourd'hui. Oh, pas. Quand même aujourd'hui, mais pas maintenant. Okay, the most important statue of our city shows how the emperor punished us when we refused to pay the taxes. First of all, we had to wear a long white shirt, which is still a Dutch expression that means to be ridiculed, in uw hemd gezet worden. And then we had to wear a noose, like you're gonna be hanged up. And the noose carriers is our nickname. The noose carriers, stroppendragers, strikkentrekker. Statue is looking at the only thing that remains from his huge palace, the entrance, the dark gate, and behind his back he does like this, the international symbol of stubbornness, koppigheid, hardnekkigheid. So we did not agree with the punishment. Ghent was always a crazy, rebellious city. Until today, the people of Ghent are seen as really stubborn, and this will never change. This man has been ridiculed, he has been punished, he is not kneeling down, his chest is in front of him. Because we're then proud people too. Alors, la statue la plus importante de ma ville montre comment Charles Quint nous a punis quand on a refusé de payer des impôts. On avait porté un nœud coulant. Quand tu vas tuer quelqu'un, le porteur d'un nœud coulant, c'est notre surnom. La statue est en train de regarder à la seule chose qui reste son château énorme, c'est l'entrée, la porte foncée. Et aussi, ce que vous ne voyez pas d'ici, aussi la statue de l'empereur lui-même. Derrière le dos, il fait comme ça. Et ça, c'est le symbole international d'être têtu. Donc, on n'était pas du tout d'accord avec la punition. On était toujours une ville très, très, très rebelleuse. On se battait beaucoup pour notre indépendance, surtout contre la France. Et plusieurs fois on a perdu, mais parfois on a gagné. Et jusqu'à aujourd'hui, les Gantois sont vus comme très têtus. Ça ne va pas changer. Cet homme a fait ridiculiser, il est puni. Regardez la posture du corps fait comme ça. Parce que nous sommes aussi des gens très fiers.
plus belle vue, à mon avis, picture time. Vous êtes belge, hein? Dans cette maison rouge, y habite notre vieux premier ministre, Guy Verhofstadt. Pas mon ami. Yes, there's an ugly white building in the middle. It's from the 50s, but people, this is a real city. No Disneyland for grown-ups, as they say about some other cities. Depuis le Moyen Âge, le château s'est capturé qu'une fois, en 1949, par les étudiants gantois qui étaient furieux. Le prix d'une bière augmentait de 3 à 4 francs belges, mais ça c'est 33%. Hein? Occupé pour 2 jours, après redonné à notre pompier, parce qu'il n'y avait plus de la bière. Chaque 16 novembre, notre étudiants peuvent occuper le château un jour pour fêter leur guerre de la bière. Why did we build the castle in the city center? Come on, wouldn't it be more logic if we would have built it around our walls to defend us against the Vikings? It's not built to defend the city, but to protect the Flemish counts against the people of Ghent. So those counts were not popular. They asked a lot of taxes. They had to be protected against their taxpayers, the rich people in Ghent who lived in the city center in what you might call little castles, still a few remaining. Comme ça, c'était un palais de justice. Ce pont, c'était le pont de la décapitation. C'est un privilège d'être décapité, une façon que tu ne souffres pas trop longtemps. Vous ne croyez pas, va visiter la maison torture, on avait d'autres manières plus cruelles que ça. Donc c'était un privilège, donc pas pour des femmes. Sinon, vous pouvez regarder sur leur jupe, et ça, ce n'est pas catholique. Donc parfois, elles étaient enterrées vivantes ou comme Jeanne d'Arc brûlées. Under the bridge of decapitation, there's another example of medieval justice. Small window, 13th century, smallest prison in Ghent. So we have a lot of old buildings left in Ghent. We were lucky during the World Wars. First World War started the year after our World Expo. We had 9.5 million visitors. It was a huge success in Germany. When they arrived, they came from the east. To the east is a little town, Melle. I used to be a school teacher there. The Germans destroyed Melle completely, to make an example. If Ghent would resist, they would do the same thing here. We surrendered immediately. Second World War, 3 days after the invasion, we have pictures of Hitler in the center, at the back of a car as a tourist. The Germans loved Ghent and Bruges, center never been bought. Ici, vous allez voir 2 ponts. On a 6 ponts comme ça, construits basés sur les plans de Leonardo da Vinci. Ouvre chaque année une fois avec un mouvement de pivot pour contrôler que ça marche encore. Mais parfois, quand l'eau est trop haut, ce n'est plus possible de continuer avec notre grand bateau couvert. La dernière fois, décembre 22. Le jour après que la France a perdu de l'Argentine dans la Coupe du Monde. L'eau était si haut, on avait beaucoup de difficultés avec des larmes françaises qu'on était complètement bloqué ici. Pas si chouette pour nous. Hein.
Je m'excuse, c'est pas vrai. J'espère que cette balade était chouette pour vous, que j'étais capable de vous convaincre que Ghent est en fait la plus belle ville de notre pays. C'était François Mitterrand qui disait que Ghent est une des plus belles villes en Europe, historiques en Europe, dormait ici au 2e étage. I hope you enjoyed this boat trip, that I was able to convince you Ghent is the most beautiful city in Belgium. But people, please tell it only to your best friends how beautiful it is and not to everybody. Thank you, merci beaucoup. Dank u dat ik in het Engels mocht gids voor jullie. There seems to be a bit of a traffic jam up ahead. I think he's just going to park the boat and then we're going to get off. I thought that was pretty neat. It's very informative. It's a beautiful city. Some of the architecture is definitely reminiscent of what I saw in the Netherlands. But I guess that makes sense given that it's part French, part Dutch. At the same time, entirely its own thing. It's an absolutely beautiful city. And one of the things keeping me from doing a walking video around it is the fact that it's just full of this music right now. So the whole video would be pretty much just the sound of my voice, as I'd have to remove all the background sounds due to the music, unfortunately. But it makes for a great atmosphere in person. I think I'm gonna have some lunch, go for a bit of a walk, and then head to the train station, which is a short tram ride away, and head back to Brussels. That was a great tour and a great host. Let's let everyone get off. Thank you. Do I just leave this here? Thank you. Bye. Well, I hope you enjoyed this boat tour of the beautiful Ghent. There you can see tickets, adults 10 euros, seniors 9, students 9, kids 6.50, and that beer was 5. Thank you for watching. Let me know your thoughts and comments down below. If you wish to support what I do, there's links to my Patreon and YouTube channel membership down in the description. I have an Instagram account at JohnnyStrides. And there is a super thanks button appearing down below if you wish to say thanks that way. From beautiful Ghent, thanks for watching, and I will catch you in the next one. Yoink.